Hello viewers, আজিকালি মাছৰে social media ৰে 7 মাইল চুমুকিদিমাৰে থাকা Father's House Church laga senior pastor Reverend Robert Kikondra একজন মদা ছোকৰাকে molest কৰা rumors নিচিনা আৰু হসা নিচিনা মহান সপ্ৰা শুনিবা আছে এতিয়া তাক ইদু লাগা অসল খবৰটো কি আছে আৰু কোনকে হৈছে এতিয়া তাক শুনা নাই তো আজি লগা ভিডিও দে ইদু খবৰ ওপৰে নিউজ হিচাপে কিনেকা কৈ আছে ইদু জানাই দিবলৈ ভিডিও লৈ কিনা আহে আছে শুনা হিচাপে Father's House Church Port Khanbra request কৰা নিচিনা আৰু social media দে circulate কৰা allegation of molestation ওপৰে senior pastor resign কৰা শুনিবা আছে Church Port Khanbra senior pastor ke dia letter de pastor laga leadership te cholai thaga church ministry or official capacities to immediately cease kurule kwa honi ba ase aro pastor Robert Kikondra church laga naam de kam kurule authorization do nathakibo aro pastor do tai laga position bra resign hobole Father's House Church Port Khanbra kwa honi ba ase Later day Arobi Father's House Church to Asia Harvest Alliance AHA logore communicate kurigana thagabra pastor laga immoral activities to inform kuri dia koise aro Father's House Church bra Asia Harvest Alliance Khanbra pastor obode action to kinika lobole mon ase etu nisna lobole kwa huni ba ase aro chuti senior pastor bra rehabilitation lobole mon ase gole along with AHA Father's House Church Port Khanbra bi madat dibole ready thaka honi ba ase Church Port Khanbra do senior pastor ke map kuri dia koise holebi church congregation nimide aro pastor nimide bi phal hobole action do lobole ola Church Port Khanbra koise social media de pastors allege misconduct online de surface hoa bichide Church Khanbra pisari gina cha time de hosapi hoi gina babra pastor ke resignation demand kura nishna September 22nd din de pastor do officially resign hua kuise aro church port laga naam de idu laga incident bra tuk ani dia disappointment ani dia nohole confusion ani dia manukan sobke church laga site bra map manga janaise 2nd October til laga report hisabte Father's House Church Port Khan aro Social Welfare Department Khan meeting puhise holebi meeting laga outcome do idia bi disclose nogura koi ase hona hisabte Social Welfare Department bra investigation chai thaga koi ase aro within some days department bra outcome of investigation do public domain de anibole assurance dia aji laga khobor bra janai di ase Thank you everyone for watching my video